సార్ ఎస్ సార్ వినిపిస్తుంది సార్. వినిపిస్తుంది సార్. మాట్లాడేది మీకు వినిపిస్తుందా? ప్లీజ్ రెస్పాండ్ ఫర్ మై కాల్. సార్ ఎస్ సార్ వినిపిస్తుంది సార్. వినిపిస్తుంది సార్. Am I audible? సార్ ఎస్ సార్ వినిపిస్తుంది సార్. ఎస్ సార్. నాకైతే వినిపించట్లేదు. వినిపిస్తుంది సార్. One moment please. Audio is not it is not am I audible? Please let me know. ఎస్ సార్ వినిపిస్తుంది సార్. Yeah. Because నాకు మీరు మాట్లాడేది వినిపించట్లేదు. నాకు ఏమైనా ప్రాబ్లం ఉందేమో అని చెక్ చేస్తున్నాను. Okay, let me continue. Yeah. So today we'd like to go ahead and listen regarding to our take regarding to so advanced topics of a list. Okay, advanced topics of list. Let us go ahead and we have to take it up then. So list might be concatenated. List might be very important feature of list is it is immutable. It is immutable. Okay, mutable in the sense once we have to create any list, that list is not supposed to be that variable is not supposed to be updated. If you want to create one more new variable, that could be taken another space or another location within the memory. So that is called as immutable. But list is mutable. List is mutable. You can change the values of list. You can extend the values of list. You can append one value to the list. Everything will be gets possible. Okay. So before going to take all those, let us take this one. Let us take so these items here. That is so advanced operations of list will be plus in the sense concatenation, and so repeat the list for number of times, and checking for equality. రెండు లిస్ట్ తయారు చేసి రెండు లిస్ట్ ఈక్వల్ అంటే ప్రతి వేరియబుల్ కూడాను దాంట్లో ఉన్న ప్రతి వాల్యూ కూడా ఈక్వల్ కాదా చెక్ చేయొచ్చు. ఎలానో ఒక్కసారి వీటిని చెక్ చేసి దెన్ విల్ గో ఫర్ ఫర్దర్ హియర్. Okay, let us have a look here. Let me take L will be equal to, for example, 1 2 3 4 5. So these are the elements of L, and M will be equal to for example, let us consider so A, B, C. These are the elements of M. So let us check that whether L is equal to M means every element of L is equal to every element of M. Outunda? No, because here it is this L is having 1 2 3 4 5 as integers, and M is having another variables, another values that are they are strings here. So therefore it is false. It is false here. So let me create one more thing. So that is P equal to L. I'd like to take initialize the P value to L. Then now let me check it out. What are the values of L here? L are 1 2 3 4 5. What are the values of P? P are 1 2 3 4 5. Now let us check that L will be equal to P. Yes, every element of L is equal to every element of P. So therefore it gives you. Okay, it gives you 2. And some Q equal to, for example, 1 comma 2. I have created a new list that is Q 1 comma 2, and I'd like to repeat this particular Q for 3 times or 5 times. For example, 5 times. I'd like to repeat this one for 5 times. So Q into 3. Look at this. 1 2 1 2 1 2 will be repeated for 5 times, but it is not supposed to store anywhere else. Ekkada store avadu. ఎందుకంటే మనం ఎక్స్ప్రెషన్ రాసాం కానీ దాన్ని ఎక్కడ అసైన్ చేయలేదు. ఓకేనా, x ఈక్వల్ టు q ఇంటూ 3 అని రాయలేదు. ఇది జస్ట్ డిస్ప్లే పర్పస్ కోసం మాత్రమే స్టోర్ అవ్వదు. 3 times it has been displayed. If you take L into some 5 times, so 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 will be repeated for 5 times here. So first time, second time, third time, and fourth time, and so on. ఎక్కడైతే matrices అట్లాంటివి వాడేటప్పుడు ఈ repetition మనకు ఉపయోగపడుతుంది. And I'd like to append so this L and M.
L does have some so 1, 2, 3, 4, 5. M does have A, B, C. So let us append. So append operation will be seems like this. Sorry, not append, concatenate. L plus M. Yes, they will be just displayed. We have operated one what do you call one expression here, not equal to has not been taken. So suppose some x will be equal to L plus M. If you do operate something like this, then x will be gets created as a list, and within x everything will be get stored. Okay, within x everything will be get stored here. So that is the importance of these three operators. These three operators are taken that kind of operation. Now, very important feature, that is this one. Lists are mutable. Lists are mutable. What does it mean? You can append or you can so take one more element and it could be appended to existing list. ఉన్న లిస్ట్ లోకి కొత్త వాల్యూ యాడ్ చేయాలంటే యాడ్ చేయొచ్చు. సో ఎలా యాడ్ చేయాలంటే సో మెథడ్ మీకు తెలియదు, అయినా నేను చూపిస్తాను ఇప్పుడు. మెథడ్ మీకు తెలియదు. ఎల్ డాట్ ఏపీపీఈఎన్డి. ఓకే, ఎల్లో ఉన్న ఎలిమెంట్స్ ఏంటి? ఆల్రెడీ ఎల్లో ఉన్న ఎలిమెంట్స్ ఏంటి? 1, 2, 3, 4, 5. ఎల్ డాట్ ఏపీపీఈఎన్డి. ఏపీపీఈఎన్డి append of I would like to append 100 at the end. At the end అంటే 5 తర్వాత 100 ని యాడ్ చేయాలనుకుంటున్నాను, అపెండ్ చేయాలనుకుంటున్నాను. గమనించండి, ఇట్ హాస్ బీన్ అపెండెడ్. ఒకవేళ ఇది అపెండ్ చేయడానికి అపెండ్ అనే ఆపరేషన్ యాక్సెప్ట్ చేయకపోయినట్లయితే obviously it could be written some error message, but you can see one more extra element is being appended. అంటే అపెండ్ చేయడానికి లిస్ట్ ని ఎక్స్టెండ్ అపెండ్ చేయడానికి అవకాశం కలుగుతుంది కాబట్టి లిస్ట్ ఆర్ మ్యూటబుల్. లిస్ట్ అనేవి అందుకోసం మ్యూటబుల్ గా చెప్తూ ఉంటారు. Only list are mutable, remaining all objects are immutable. They could not be changed. Once you have created, the value could not be changed. So ivi maatrame cheyagalamu. So this is the property of list. Okay, however ippude cheptunnam concatenate chestarani. Tarvata list lo oka element unda leda telusukovam kosam whether so called element within the list is available or not, we have to use in and not in. One more operator is not in also. So, not in and in. These two can be used to identify whether element will be existed or present within the list or not. If it is presented, obviously can be written true. If it is not presented, obviously written false. Let us see how this could be happen. So the L values are 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5 and 100. So whether 5 in the list L, yes it does. So 4 in list L, yes it does. 20 in list L, it doesn't, because 20 is not present within the list. Okay, 20 is not present within the list here. So does 20 really not present in the list here? 20 లేదనుకుంటున్నాను నేను. సో నాట్ ఇన్ అప్లై చేస్తున్నాను. నాట్ ఇన్ అంటే ట్రూ అవుతుంది. ఎస్ ఇట్ ఈస్ నాట్ రియల్లీ ఎగ్జిస్టెడ్ కాబట్టి ఇట్ ఈస్ ట్రూ. 20 ఇన్ ఎలా అంటేనేమో ఉందా లేదని చెప్తాను. 20 లేదు, ఎస్ లేదు. ఓకే, సో ఇట్లా ఎల్ నాట్ ఎల్ రెండింటిని అప్లై చేయడానికి అవకాశం ఉంది. ఇప్పుడు ఏదైనా లిస్ట్ ని ప్రాసెస్ చేయాలంటే ఫర్ లూప్ వాడుకుంటాం. ఫర్ లూప్ వాడుకొని you can process the list here. Wanted to display list elements in line by line, wanted to display the elements of the list in line by line, so you have to take the for loop something like this. Already nenu rasavu malla rastunanu. So for I in so what do you call range of the list, len of l, of course -1. ఓకేనా, అది కూడా 0 నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది కాబట్టి 0 నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది కాబట్టి ఇక్కడ ప్రింట్ సో వాట్ ఇస్ ది వాల్యూ ఎల్ ఆఫ్ ఐ. ఓకేనా, నేను డిస్ప్లే చేయొచ్చు ఫస్ట్ ఎలిమెంట్ సెకండ్ ఎలిమెంట్. ఇప్పుడు మీకు ఇండెక్స్ వాల్యూ కూడా కావాలనుకోండి, నిన్న రాసింది కొంచెం చిన్న మిస్టేక్ తో రాశాను. ఇప్పుడు ఇండెక్స్ వాల్యూ కూడా కావాలనుకోండి. సో లెట్ మీ డిస్ప్లే. సో ఇండెక్స్ ఇస్ ఈక్వల్ టు comma I value index. So value
is equal to the value of that particular list will be this one. Okay, you can see index is 0, value is 1. Index is 1, value is 2. Index is 2, value is and so on and so forth. Okay, ఈ విధంగా మనం లిస్ట్ లో ఎలిమెంట్స్ మనం ప్రొడ్యూస్ చేయొచ్చు. -1 పెట్టినట్టు -1 పెట్టుకోవాలి ఇక్కడే. So let us go ahead with let me eliminate this -1 here from here so that it will be display 100 also. It will be display 100 also. Okay. List 0 1 2 3 4 5 మొత్తం ఎలిమెంట్స్ మొత్తం కూడా ఇలా ఫర్ లూప్ వాడుకొని మనం లిస్ట్ లో ఎలిమెంట్స్ ని డిస్ప్లే చేయాలి. ఇప్పుడు మనం చెప్పే ప్రతి ఒక్కటి ఫండమెంటల్స్ అంటే జనరల్ ఫండమెంటల్స్, అడ్వాన్స్డ్ ఫండమెంటల్స్. చిన్న చిన్న ప్రాబ్లమ్స్ చేసేటప్పుడు ఇవన్నీ కూడా ఉపయోగపడుతుంటాయి. Now, let us consider what is the next point. So, operations. What kind of operations you are supposed to apply? Okay. So, any list followed by some expression. Okay, a particular expression subscript is used to extract or given that particular index position value. ఆ పొజిషన్ వాల్యూ ఎక్కడైతే ఉందో ఆ పర్టికులర్ వాల్యూని పికప్ చేయడం కోసం ఆల్రెడీ మొత్తం చూసాం మనం. స్లైస్ చేయడం చూసాం, స్టార్ట్ టు ఎండ్ స్లైస్ చేయడం చూసాం, 2 లిస్టుల్ని కన్కాటినేషన్ చేయడం చూసాం, ప్రింట్ చేయడం చూసాం, లెంగ్త్ కనుక్కోవడం చూసాం. ఇవన్నీ అప్లై చేసాం, వీటిల్లో పెద్ద ఇష్యూ ఏం లేదు, ఇవన్నీ అప్లై చేసాం. సో ఇవన్నీ కూడాను ఆల్రెడీ వీ హ్యావ్ టేకెన్. సో ఇవి కాకుండా ఇవి గమనిద్దాం. సో లిస్ట్ ఈస్ మ్యూటబుల్. Since it is mutable, so you can change the value at any point of time. Okay, you can change the value at any point of time, and you could able to perform insert a new element and then remove one particular element from the list or replace an existing element from the on the list. List లో ఒక కొత్త ఎలిమెంట్ ని ఇంట్రడ్యూస్ చేయొచ్చండి. లిస్ట్ లో నుంచి ఒక వాల్యూని రిమూవ్ చేయొచ్చు, లిస్ట్ లో ఉన్న వాల్యూని రీప్లేస్ కూడా చేయొచ్చు. ఓకే, ఇలా 3 ఆపరేషన్స్ చేయడానికి అవకాశం ఉంది. ఈ అవకాశం దేని వల్ల వచ్చింది? బికాస్ ఆఫ్ మ్యూటబిలిటీ. మ్యూటబుల్ అవటం వలన ఈ అవకాశం వచ్చింది. ఓకే, దిస్ ఇస్ ద రీజన్ వై ఇట్ హాస్ బీన్ కమ్ ఓవర్ హియర్. ఓకే, అయితే వీటన్నిటిని అప్లై చేయడం కోసం మనం తీసుకోవాల్సిన ఇష్యూస్ ఏంటి? సో లిస్ట్ ఎప్పుడు కూడా తనంతట తాను ఐడెంటిటీని మెయింటైన్ చేస్తూ ఉంటుంది. ఈ ఐడెంటిటీ అనేది ఎన్ని ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయి, సో ఏదైనా చేంజెస్ జరుగుతున్నాయా లేదా అనే విషయాన్ని కంటిన్యూస్ గా పైథాన్ వర్చువల్ మిషన్, సో దట్ ఈస్ PVM, is always trying to concentrate on list when user is being perform some kind of operation on list. Okay, సో ఇప్పుడు గమనిద్దాం, ఇవి మనకు కావాలి. దీస్ ఆర్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. వెరీ ఇంపార్టెంట్. సో చాలా జాగ్రత్తగా వినండి, నేను చాలా స్లోగా చెప్తాను. లిస్ట్ ఎల్ అంటే క్యాపిటల్ ఎల్ అంటే లిస్ట్ ఎలిమెంట్ అని అర్థం. ఎల్ డాట్ ఇండెక్స్ ఆఫ్ ఎన్ ఎలిమెంట్. ఇండెక్స్ లోపల ఒక ఎలిమెంట్ ని, అంటే ఇక్కడ సో ELE అనేది తీసుకోవాలి, ఎలిమెంట్ ని టైప్ చేయాలి. ఇక్కడ ఒక ఎలిమెంట్ తీసుకున్నట్లయితే ఆ ఎలిమెంట్ యొక్క ఫస్ట్ అక్కరెన్స్ ఇండెక్స్ ని డిస్ప్లే చేస్తుంది. సో ఒకసారి అబ్జర్వ్ చేద్దామండి. సో లెట్ us take this particular point here. సో నేను కొంచెం చేంజ్ చేస్తాను, అప్పుడు మీకు మీ స్క్రీన్స్ లో బాగా కనిపిస్తుంది. మీ స్క్రీన్ లో పైకి ఉంటుంది కాబట్టి నీట్ కనిపిస్తుంది. ఓకే, however you can take so some a equal to, otherwise list my list equal to, I'd like to prepare a particular list. So 1 2 3 4 5 1 3 7 8 something like this I have prepared. My list will be equal to my list. So do have, so here look at this 1, look at this again, 1 is available, 3 again 3 is available, and then 2 will be available for once, 4 is available for once, and remaining all elements will be available for exactly once. ఇప్పుడు సో L dot index అని చెప్పేసి ఈ పర్టికులర్ ఆపరేషన్ ఇక్కడ ఈ పర్టికులర్ ఆపరేషన్ అప్లై చేస్తే ఫస్ట్ అక్కరెన్స్ ఆఫ్ దట్ పర్టికులర్ వాల్యూ, దట్ పర్టికులర్ ఇండెక్స్. గమనించండి, ఫస్ట్ అక్కరెన్స్ ఆఫ్ 1 ఈక్వల్ టు, లేకుంటే ఈ పర్టికులర్ ప్రోగ్రామ్ ని మరొకసారి ఇక్కడ రన్ చేద్దాం. సో లెంగ్త్ ఆఫ్ I'd like to take it as my list.
my list. Okay, ఒక్కసారి అబ్జర్వ్ చేద్దాం. Let me run this one here. Oh, sorry. My list of I. Here it is my list of I. My list of I. గమనించండి. సో 0th లొకేషన్ లో అంటే 0th ఇండెక్స్ లో 1, సో 1 ఇండెక్స్ లో 2, 2 ఇండెక్స్ లో 3, 3 ఇండెక్స్ లో 4, 4 ఇండెక్స్ లో 5, మళ్ళీ 5th ఇండెక్స్ లో 1, 6 ఇండెక్స్ లో 3 అండ్ సో ఆన్ ఇలా ఉన్నాయి మనకి. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ ఐ వుడ్ సే సంథింగ్ లైక్ దిస్, సో my list dot index, that is the method which is defined on list. So let me take some 20. Some 20. Does 20 is available? Does element 20 is available with your list? No. So therefore error will be thrown here. 20 is not in the list. 20 an element list lo ledhu kabatti oka error vastundi. Same ide operation ni I'd like to operate for 8. Does 8 is there with you? Yes, 8 is there with you. In which index it has been? 8th index. Let us see. 8 will be existed at 8. And the first occurrence of 1, where it could be? First occurrence of 1, it is at 0. Okay. So first occurrence of 3, where it could be? First occurrence of 3, that is at 2. Index 2 the first occurrence. So finally, L dot index of some element. So that element will be, if element will be duplicated, that could be available for number of times, then the first occurrence index will be displayed. Otherwise, directly that index will be displayed. Okay. Now, so list dot L dot append, next method. Already చూసాం ఇది మనం, అయినా సరే మరొకసారి గమనిద్దాం. L dot append. Let me say, so my list, these are the elements which are available. I'd like to add 10 to this one. I'd like to, one more element must be placed into list. So my list, I list dot, మీకు ఒకవేళ ఏదైనా డౌట్ వచ్చింది అనుకోండి, ఏ పర్టికులర్ ఆపరేషన్ ఉంది ఇక్కడ డౌట్ వచ్చింది అనుకోండి, సో టైప్ యువర్ లిస్ట్ నేమ్ అండ్ అప్లై ఫర్ ట్యాబ్. ఓకే, my list డాట్ ట్యాబ్ కొట్టండి. డాట్ కొట్టిన ట్యాబ్ కొడితే ట్యాబ్ అప్లై చేస్తే ఇక్కడ గమనించండి, ఇక్కడ మనం డిస్కస్ చేయబోయే ప్రతి, మరి ఇది కనిపిస్తుందో మీకు తెలియదు నాకు, మనం డిస్కస్ అయ్యే ప్రతి మెథడ్ కూడా ఇక్కడ కనిపిస్తూ ఉంటుంది. ఇప్పుడే ఇండెక్స్ డిస్కస్ చేసాం, ఇండెక్స్ ఇప్పుడే డిస్కస్ చేసాం, లేదా ఎక్స్టెండ్, లేదా కౌంట్, లేదా కాపీ, సంథింగ్ లైక్ దిస్. ఓకే, నౌ వీఆర్ ట్రైంగ్ టు పర్ఫార్మ్ append. So append of 10. So always when you have to operate append, it must be appended at the last, at the end of the list. Okay, look at this. Now my list, type my list here. Yes, one more element is being appended here. So element ani ikkada append chesam. Then, so there are some elements. Let me create in this one some b equal to, I'd like to prepare one more list, that is some 10, 20, 30, something like this, and I'd like to, so here if you operate append, only one element is going to append it. ఒక్కొక్క ఎలిమెంట్ మాత్రమే append జరుగుతూ వస్తూ ఉంటుంది. అలా కాకుండా నా దగ్గర ఇంకొక లిస్ట్ ఉంది, వేరే లిస్ట్ ఉంది, ఈ లిస్ట్ మొత్తాన్ని ఇక్కడ append చేయాలి, ఈ లిస్ట్ మొత్తాన్ని ఇక్కడ పెట్టాలి అంటే then you have to take extend. Append is being added only one element, whereas extend will be taken, will be appended, so second entire list to first list. Okay, so ఇక్కడ గమనించండి, my list dot, so my list apply చేయండి, these are the elements. So my list dot extend of, you have to give one more list element. My list element is b. My list element is b. Look at this. extend, sorry, d has missed, extend. Okay, extend. Then you can see my list, you can apply for my list. Yes, 10, 20, 30 of b list is being so extended, and appending jarigedi because then extend and extend ante huge number of the values are going to be extended. Okay, that is what the extend here. So I'd like to insert an element with one particular index. So if you observe this, the index value is
So 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 in the ninth. Ninth location లో నేను 9 అనే వాల్యూ ఇంట్రడ్యూస్ చేయాలనుకుంటున్నాను. 9 అనే ఆ వాల్యూని ఇంట్రడ్యూస్ చేయాలనుకుంటున్నాను. సో కాబట్టి my list dot insert will be taken two parameters. First one is index value is ninth location or ninth index value. What I am supposed to introduce here? 9 only. The value is 9 only. Yes, inserted. Then display my list here. So look at this, one more element has been appended or inserted. In between two, one more thing is being inserted. Okay. So then followed by if you want to insert one more place, this is 9 and 10. So in between 10 and 10, I'd like to introduce 11, for example. So this is 10th location, and at the 10th, 11th location, I'd like to introduce one more. So 11th location is at 11th location, I'd like to introduce so 110, for example, 110. Yes, you can take my list. It is going to look at this. 110 has been introduced. Now pop. So next one is pop. Pop in the sense it is a stacked kind of operation. Functions introduce చేసిన తర్వాత మనం ఈ పాప్ సంబంధించి మొత్తం కూడా అంటే స్టాక్ అనే ఆపరేషన్స్ మొత్తం రాస్తాం. డేటా స్ట్రక్చర్స్ లో మనకి స్టాక్ అనే ఒక కాన్సెప్ట్ ఉంది. ఆ కాన్సెప్ట్ ని మనం క్లియర్ గా నేర్చుకుందాం. అంటే పైథాన్ లో ఎలా ఇంప్లిమెంట్ చేస్తారో ఒక్కసారి అబ్జర్వ్ చేద్దాం. ఆఫ్టర్ functions have been introduced. So however, if you apply pop cannot take in any kind of parameter from user. So pop will be always eliminates the last element of the list. Last element is 30. 30 is going to be removed. Okay, my list dot pop. If you operate this like this, it could be popped the last element. So that is 30. Okay, if you display the my list here again, so 30 will not be there with you. That could be eliminated. And if you want to delete a specific location value, yes, it could also be possible. So let me eliminate this 10 here. So 10 this 10 is available at so and so location. Then how could you get here? How could you get this one here? There are two ways to be taken. So mylist dot pop of ఏం చెప్తున్నాను ఇప్పుడు నాకు లొకేషన్ తెలియదు. ఈ 10 అనే దాని లొకేషన్ అంతా నాకు తెలియనప్పుడు ఏం చేయాలి అంటే మనకి ఇండెక్స్ అని చెప్పేసి ఒకటి ఉంది కదా, ఇండెక్స్ అనేది ఒకటి ఉంది కదా. సో మై list డాట్ index. సో ఇండెక్స్ ఆఫ్ వాట్ ఇస్ ది వాల్యూ 10 అంటే ఫస్ట్ లొకేషన్ వాల్యూ ఎంత అయితే ఆ వాల్యూ తీసేయండి. yes, it is going to be eliminated. Now you can take my list. తెలిసింటే డైరెక్ట్ గా పర్టికులర్ ఇప్పుడు ఇది 10 అనుకోండి, ఈ వాల్యూ 10 అనుకున్నట్లయితే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దీని ఇండెక్స్ వాల్యూ 10 అనుకుంటే డైరెక్ట్ గా తీసేయచ్చు మై list డాట్ pop ఆఫ్ 10. డైరెక్ట్లీ యూ హ్యావ్ టు టేక్ ఇట్. ఓకే, 110 రిమూవ్ చేస్తుంది. తెలియకపోతే ఫస్ట్ అకరెన్స్ మాత్రం తీసేయాలనుకుంటున్నారు, ఇండెక్స్ ఎంతో మీకు అర్థం కాలేదు, అప్పుడు ఈ టైప్ లో అప్లై చేయాలి. ఈ టైప్ లో అప్లై చేస్తే అంటే ఫంక్షన్ విత్ ఇన్ ది ఫంక్షన్ అప్లై చేసుకోవచ్చు. అప్లై చేస్తే అదే ఫస్ట్ ఇండెక్స్ ఐడెంటిఫై చేస్తుంది, ఆ ఇండెక్స్ ని పాపప్ చేస్తుంది. పాపప్ అంటే డిలీట్ చేస్తుంది. దెన్ వాంటెడ్ టు రిమూవ్ వన్ పర్టికులర్ ఎలిమెంట్. సో ఇది ఇంకొంచెం ఈజీ. ఇది ఎట్లా ఈజీ మనకి? సో ఎలిమెంట్ ని డైరెక్ట్ గా రిమూవ్ చేయమని చెప్తాను. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ లెట్ మీ సే what is our my list element here right now? My list elements are these are the my list elements. I would like to remove this 10 here. So straight away, so what is that? L dot re my list dot my list dot remove of. So let me say 10. Okay, so what is my list elements here? 10 has been removed. Let us apply for the same in terms of deleting 1. So how many times it is going to delete? Let us take this one. All ones will be gets deleted. Okay, first occurrence of 1 will be gets deleted. First occurrence of duplicates will be there. First occurrence will be gets deleted. మొట్టమొదటి అకరెన్స్ ఏదైతే ఉంటుందో దాన్ని రిమూవ్ చేస్తుంది.
if remove can be gets operated on duplicate elements. Okay, duplicate element లో so first occurrence ఏదైతే వస్తుందో దాన్ని remove చేస్తుంది. Then count how many times an element will be existed. ఎన్నిసార్లు ఉంది? Count how many times an element will be existed. So therefore my list dot count of, let me say 3. My element is 3. ఎన్నిసార్లు ఉంది? Twice existed. అంటే 3 అనేది duplicate. Okay, and same, let me take this one here, that is 30 for example. So 30 is not existed. 30 is not existed into your existed in the list. Now sort. So how could you sort this one here? So my list dot sort of, what does it means? So మీరు ఎలిమెంట్స్ ఎలా ఎంటర్ చేయండి, దాన్ని ascending order లో సార్ట్ అప్ చేస్తుంది. ascending order లో సార్ట్ చేస్తుంది. Yes, it has been sorted. And take so my list elements, you can see 1 2 3 4 5 6 1 2 3 3 4 5 7, so something like this. ఇలా సార్ట్ అప్ చేస్తుంది. Okay, reverse. So my list dot reverse. We take reverse here. Obviously it could be so descending order లో సార్ట్ చేస్తుంది. descending order లో సార్ట్ చేస్తుంది. అయితే ఇక్కడ ఒక చిన్న ప్రాబ్లం ఉంది. ఆ ప్రాబ్లం ఏంటో డిస్కస్ చేస్తాను. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ so let me take some C, one more list. Let me take this particular list, 1 comma 2 comma 3 comma 3 comma, so let me say A, B and C. If I would operate sort on this one, what could be the operation? Let us see. So if I would operate, so C dot sort out, what is the output here? So look at this. If list will be contains different kinds of data types, sort is not supposed to be operated. That's what you need to remember. List lo different so data items, data elements undi unnatlaithe sort apply kaadu. గుర్తుపెట్టుకోవాలి, sort apply కాదు. మోర్ స్పెసిఫిక్ గా ఇంటీజర్స్ స్ట్రింగ్స్ ఉన్నట్లయితే అసలు అవ్వదు. మళ్ళీ ఇంటీజర్స్ ఫ్లోట్స్ ఉంటే నో ప్రాబ్లం. ఇంటీజర్స్ ఫ్లోట్స్, సపోజ్ d will be equal to so 1 comma 2 comma 3, okay, 1 comma 2 comma 3 followed by so 4.56, then 6.82, then 3.56, something like this will be there with you. And what is the value? Sorry, d, these are the elements. So d dot sort, it could be okay. సార్ట్ చేస్తుంది. ఎందుకని సార్ట్ చేస్తుంది? ఇవి కూడా వాల్యూసే, ఇవి కూడాను నంబర్సే. కాబట్టి ఒక నంబర్ని, ఒక ఇంటీజర్ని ఫ్లోట్ తోటి కంపేర్ చేయడం ఈజీ, పెద్ద ఇష్యూ లేదు. కానీ ఒక ఇంటీజర్ని స్ట్రింగ్ తో కంపేర్ చేయాలంటే కష్టం. కాబట్టి if your list might be having the combination of strings and strings with either integers or floats, so sort operation could not be took place. Sort operation మనకి ఇక్కడ కుదరదు. అది ఒకసారి గుర్తుపెట్టుకోవాలి. That's what you need to remember. So L dot copy, okay, so అంటే మెయిన్ మెమరీలోకి కాపీ అవుతుంది. మెయిన్ మెమరీలోకి L లో ఉన్న, అంటే లిస్ట్ లో ఉన్న ఎలిమెంట్స్ మొత్తం కూడా మెయిన్ మెమరీలో కాపీ అవుతుంది. మెయిన్ మెమరీలోకి కాపీ అవుతుంది. అంతేగాని మరి ఇంకెక్కడికి దాన్ని డిస్ప్లే చేయడానికి కూడా కుదరదు. So my list dot copy, where exactly it could be taken? So it has been copied to main memory. Then L dot clear. Every element will be deleted from the list, and it is going to be make it to empty. So my list dot clear. Okay, so you can see now display my list here. Nothing is there. You can see nothing is there. So these are very important methods which are useful for us in our lists. Okay, on list lo upayogapade so useful methods. Index can be displayed first occurrence of the elements index. Append will be append a new element to the list at the end. Extend in the sense another list is going to be extended by so your list. And then so if you want to insert an element at a specific index, then insert operation will be taken.
pop will be always removes without parameter. Pop will be removes at the last element of the list. So if you want to remove at a specific indexed value, then you could remove that. Then if you want to remove, yes, you can remove first matching element of the first matching element of the list. Then how many times an element will be existed within the list, whether it is 0 times or 1 time or 2 times or 10 times, something like this. So reverse, so list will be gets reverse based on the magnitude of the list. Sort operation, it could be get sort the ascending order or descending order of the given list. But here you need to remember, so strings and str, strings and so float or integers. The combination will be seems like this. Sort operation cannot be worked out. Then it is going to copy to the main memory, and everything will be gets cleared from the list, and so that it could be make so empty list అంటే null list గా తయారవుతుంది. Null list అంటే just ఇలాగా null list గా తయారవుతుంది. Okay. So this is the way you have to operate all this. That tomorrow we shall continue. So tuples వచ్చింది, tuples కాదప్పుడే. So tomorrow we shall write some number of programs, or at least 2 to 3 programs, and what is లిస్ట్ కాంప్రహెన్షన్ అంటే ఏంటో చూసి, ఆ తర్వాత లిస్ట్ మీద ఒక 4-5 ప్రోగ్రామ్స్, అట్లీస్ట్ 4 ప్రోగ్రామ్స్ చేద్దాం. చేసి దాని లిస్ట్ విల్ బి గెట్స్ క్లోజ్డ్ బై టుమారో. డే ఆఫ్టర్ టుమారో ఆర్ టుమారో ద సెకండ్ సెషన్ ఆఫ్ అవర్ క్లాస్ విల్ కంటిన్యూ విత్ టఫ్నెస్. ఓకే, సో లెట్ మీ టేక్ ది అటెండెన్స్. Don't go away. Let me take the attendance here. Don't go away. So, Mr. Bhargav అనే అబ్బాయి ఉన్నాడా? Please let me allow you to unmute yourself. Bhargav, can I speak with Mr. Bhargav for a while? Bhargav, Mr. Bhargav అనే అబ్బాయి ఉన్నాడా దీంట్లో? You can unmute yourself and you can speak with me, Mr. Bhargav. Please speak with me, Mr. Bhargav. Mr. Bhargav. Bhargav is there with me? Bhargav అనే అబ్బాయి ఉన్నాడా? పోనీ అశోక్, ఎరికల అశోక్ అనే అబ్బాయి ఉన్నాడా? ఎరికల అశోక్. అశోక్, అచ్చిరెడ్డి, Mr. Achireddy, please speak with me. Achireddy. Ajij, will you be there with me? Number 516. Yes, Yeah. Bhargav అనే అబ్బాయి మీ క్లాస్మేట్ ఏనా? కాదు సార్, అబ్బాయి సిఎస్సి సార్. సిఎస్సి నా? ఓకే. అవును సార్. అశోక్ అనే అబ్బాయి సిఎస్సి నే సార్. 555 మిస్టర్ అశోక్. 555 మిస్టర్ అశోక్. Okay. Ashok is not there with me. Achireddy. Mr. Achireddy, please unmute yourself and please talk with me for a while. Okay.
సో అచ్చిరెడ్డి ఆప్షన్ ఓ అజయ్ ఉన్నావా? అజయ్, ఒక చిన్న ఇన్ఫర్మేషన్ కొంచెం పాస్ అయ్యమ్మా. ఒక ఇద్దరు పిల్లలకి భార్గవ్ తర్వాత అశోక్ వాళ్ళిద్దరిని కూడాను రేపటి నుంచి క్లాసులకు అలౌ చేయట్లేదు. భార్గవ్ అనే అబ్బాయిని, అశోక్ అనే అబ్బాయిని ఇద్దరిని కూడా క్లాసులకు అలౌ చేయట్లేదు. ఎందుకంటే భార్గవ్ అనే అబ్బాయి సో అశోక్ కి తను రాసింది మొత్తం ఇచ్చేసాడు. అది ఆ అశోక్ అనే అబ్బాయి నాకు సబ్మిట్ చేశాడు. ఓకేనా? ఐ విల్ షో యూ, చూపిస్తాను మీకు. ఆ అబ్బాయి సబ్మిట్ చేశాడు. అది ఎంతవరకు సమంజసం నాకు అర్థం కాలేదు. సో ఇటువంటి జరుగుతూ ఉన్నాయి కాబట్టి నేను అలౌ చేయదలుచుకోవట్లేదు వాళ్ళని. రేపటి నుంచి క్లాస్ కి ఎలిమినేట్ చేస్తాను వాళ్ళని. సో టైం కూడా అయిపోవస్తున్నట్టుంది. చూపిస్తాను చూడండి ఇక్కడ. ఏది టైం అయిపోవస్తుంది. ఇది ఒక్కసారి అబ్జర్వ్ చేయండి, అయిపోవస్తుంది అనుకుంటాను. ఐ డోంట్ నో వెదర్ ఇట్ కుడ్ బి డిస్ప్లే టు యు ఆర్ నాట్. అశోక్ అనే అబ్బాయి భార్గవ్ డేటా సబ్మిట్ చేశాడు, గమనించండి. అశోక్ ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేయండి. అశోక్ భార్గవ్ డేటా సబ్మిట్ చేశాడు. ఓకేనా? రెండు కూడా అశోక్ ఇవి. అశోక్ ఎరికల్ అనే అబ్బాయి భార్గవ్ అనే అబ్బాయిది డేటా సబ్మిట్ చేశాడు. ఈ రెండు కూడా అతనివే. ఈ రెండు కూడా అంటే ఇక్కడ అటాచ్ చేసిన రెండు కూడా భార్గవ్ అనే అబ్బాయే. సో కాబట్టి వీళ్ళిద్దరినీ కూడా ఒకసారి నాతో మాట్లాడమని చెప్పండి. లేకపోతే వీళ్ళిద్దరు రేపటి నుంచి పైథాన్ క్లాస్ నుంచి ఎక్స్పెల్ చేస్తాను. అలౌ చేయను వాళ్ళని. ఒకవేళ ఆఫ్లైన్ క్లాసెస్ జరిగిన అలౌ చేయను, నేను మార్కులు కూడా వేయను. ఓకే సార్. ఓకేనా? ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ క్లియర్ గా ఒకసారి చెప్పండి. ఆస్క్ దెమ్ టు టాక్ విత్ మీ ఫర్ ఎ వైల్. ఓకే సార్. కంపల్సరీ నాతో మాట్లాడమని చెప్పండి. ఓకేనా? అలాగే. ఓకే సార్. కనిపిస్తుందా మీకు ఇక్కడ? స్క్రీన్ షేర్ చేసేది కనిపిస్తుందా? ఒక్కసారి గమనించండి. ఇది కాదు, ఇంకా ఉంటది ఎక్కడో. ఇంకొకటి కూడా రెండు. అందుకనే వాళ్ళు మళ్ళీ మారుస్తారని చెప్పేసి నేను ఇక్కడ కాపీ చేసి పెట్టాను. స్క్రీన్ షాట్స్ తీసి పెట్టాను. సో ఆ పిల్లవాడు చేసిన రెండు కూడాను చేసిన పని అదే. టైం అయితే కంటిన్యూ అవుతుంది, అది కూడా చూపిస్తాను ఒకసారి. నేను దేన్ని స్టాప్ చేసుకోవాలి.